All India Radio. Seithikadhambam. இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் மற்றும் இந்தோ பசிபிக் பிராந்திய மீன்வள மேலாண்மை சர்வதேச மாநாட்டில் மத்திய மீன்வளத்துறை செயலாளர் டாக்டர் அபிலக்ஷ் லிக்கியின் உரை உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். பீகார் மாநிலத்தில் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கான புதிய திட்டங்களை குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு வெளியிட்டார். 19வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ராணுவ வீரர்களுக்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் ரொக்கப் பரிசுகளை அறிவித்துள்ளார். இஸ்ரேலிலிருந்து இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தின் மூலம் நேற்றிரவு 286 பேர் தாயகம் திரும்பினர். இவர்கள் அனைவரையும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் திரு எல் முருகன் விமான நிலையத்தில் வரவேற்றார். ஆயுர்வேதா தினத்தை வரும் நவம்பர் 11ஆம் தேதி 100க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கொண்டாடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை ஆயுஷ் அமைச்சகம் செய்துள்ளது. இந்தோ பசிபிக் பிராந்திய மீன்வள மேலாண்மை குறித்த சர்வதேச மாநாடு மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் மீன்வளத்துறை செயலாளர் டாக்டர் அபிலக்ஷ் லிக்கி கலந்து கொண்டார். அவர் பேசுகையில், As we are all aware, India has been an ardent supporter of mainstreaming climate change in the global fisheries sector. We started modestly with a subsistent fisheries in the 1950s, but we are now emerging as a leading marine fish producer, and we continue to harness those available resources to the maximum. Especially during the last 9 years, through our various schemes and programs, we have harnessed this potential, and I'd like to make a special mention of 3 major schemes: the Blue Revolution Scheme, Fisheries and Agriculture Infrastructure Development Fund, and the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. These schemes have in all paved the way for growth of infrastructure, development of technology and innovations, and many more issues related to the entire fishery sector in India. And as a result, today I'm very happy to share with you that our seafood exports are pegged at $8 billion, and more importantly, shrimp exports are pegged at $5.4 billion. India has always been dedicated to combating climate change while pursuing its development goals. In fact, our marine resources ecosystem offers us tremendous opportunities to take up adaptive measures to tackle the impact of climate change. A lot of those measures have been mentioned by my colleague here, but I'd just like to highlight some of the more issues. Now, there are 2 segments broadly we look at in the Department of Fisheries. One is marine fisheries and the other is inland fisheries. As far as marine fisheries is concerned, and in fact both together, under the Clean India campaign, we are providing financial assistance to states in coastal areas for setting up of bio-toilets in fishing vessels. It's a small initiative, but I think it's a very important initiative to have biodigester toilets that convert human waste into gases and manure, and the aim is to prevent pollution of oceans. India is also a lead partnering country, as my colleague had mentioned, in the IMO FAO Glow Litter project to prevent marine litter and to identify opportunities for reduction of plastics use in fisheries and shipping sectors. In fact, as far as inland fisheries is concerned, sustainable fish production systems with minimum environmental impacts, that is our aim. Therefore, we are promoting recirculatory aquaculture systems, biofloc and aquaponics. In fact, eco-friendly fishing activities which are diverse. Our focus is also on taking forward fuel-efficient fishing vessels, whether we use solar energy. In fact, the entire agenda of green fisheries to support India's commitment to climate change. This also includes, as was mentioned, a very huge monitoring, communication and tracking system to help our fishermen in the seas. For conservation of fishery resources and sea safety, we are also imposing a 61-day ban, uniform ban in the exclusive economic zone. In fact, sustainable development of climate resilient aquaculture, to promote this, our effort is towards species diversification and genetic improvement programs. We are also promoting a lot of deep sea fishing vessels to reduce the fishing pressure on coastal fisheries resources. In fact, one of the major impacts of climate change is the potential of diseases coming about all around.
So we have a national program of disease surveillance which involves both active and passive disease monitoring, which has been taken up with big force by the Indian Council of Agricultural Research. And in fact, for efficient landing of fish catch, which is so critical to the entire discussion that is going to happen over the next 2 days, we are modernizing our fish harbors, ports, and landing centers to, in all, expansion, intensification, diversification, technological infusion, and productive utilization of land and water in the fisheries sector for very sustainable and responsible fishing. That is our agenda in Government of India. But I think all these things are secondary if the primary objective of, as the Honorable Minister always insists and pushes us in terms of leadership, if we do not focus on the livelihoods of small-scale fishermen, this entire exercise leads us to nowhere. Therefore, while we provide support in terms of livelihood to our small-scale fishermen, various welfare schemes through insurance, we are also trying to promote alternative means of livelihood through seaweed farming, through ornamental fisheries, through pearl culture and bivalve cultivation. That is another agenda that the Government of India is pursuing very, very intensively. I would like to make a mention here of the fact that this is a very momentous occasion for our country, that over 8 regional fisheries bodies are present, and they represent about 50 countries that are going to be deliberating over the next few days. I'm sure all these bodies will look at various legal issues that are sort of coming in the way of climate change initiatives being deliberated upon, and I'm sure that will be a very successful agenda. எண்மண் என் தேசம் இயக்கத்திற்காக நேரு யுவகேந்திரா அமைப்பின் மூலம் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் மண் சேகரிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கையில், நமது இந்திய நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களை போற்றவும் அவர்களின் நினைவு கூறும் வகையில் எனது மண் எனது தேசம் இயக்கத்தை பாரத பிரதமர் துவக்கி வைத்தார். அதன்படி ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் முழுவதும் கிராம பகுதிகளில் அமுத கலச யாத்திரை மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட மண்ணை ஒன்றிணைத்து வட்டார அளவில் மண் பானையை ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சி பொன்னை, காவேரிப்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்றதோடு இன்று வாலாஜா பகுதியில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரியில் நேரு யுகேந்திரா இளைஞர் நலன் அலுவலர் பிரேம் பரத்குமார் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னதாக கல்லூரி மாணவர்களின் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது. அதில் கல்லூரி மாணவிகள் பாரத மாதா வேடம் அணிந்தும் கையில் மூவர்ண கொடியை ஏந்தியவாறு அமுத கலச யாத்திரைக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நேரு யுகேந்திரா இளைஞர் நலன் அலுவலர் பிரேம் பரத்குமார் என் மண் என் தேசம் குறித்து மாணவிகளிடையே விரிவாக எடுத்து கூறியதோடு வருகின்ற 30-31 தேதிகளில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி குறித்து மாணவிகள் மத்தியில் பேசினார். மேலும் இந்த என் மண் என் தேச நிகழ்ச்சியானது ஒரே இந்தியா ஒற்றுமையான இந்தியா என்பதை உணர்த்தும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் ஆரம்பிச்ச இந்த மேரி மாட்டி மேரி தேஷ் ப்ரோக்ராம்காக ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 288 வில்லேஜில் கவர் பண்ணி இப்போ எல்லா பிளாக்ஸ்ல இந்த மாதிரி அமிர்த கலாட்சேத்திரா பண்ண போறாங்க. இங்க எடுத்த மண்ணெல்லாம் அக்டோபர் 30ஆம் தேதி 31ஆம் தேதி பிரைம் மினிஸ்டர் தலைமையில இருக்க அந்த ப்ரோக்ராம்ல அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ண போறாங்க. அதோடு மாணவிகளிடையே நாட்டுப்பற்றை உருவாக்கும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்துள்ளதாக அறிஞர் அண்ணா அரசினர் மகளிர் கலைக்கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் சீனிவாசன் தெரிவிக்கிறார். எனது மண் எனது தேசம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை வாலாஜா மகளிர் அரசு கல்லூரியில் நடத்திய அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சி எங்கள் மாணவிகளுக்கு நாட்டுப்பற்றை ஊக்குவிப்பதாக இருக்கின்றது. தேசத்திற்கு பாடுபட்ட தியாகிகளை நினைவு கூறுவதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைகின்றது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.